सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते जय नारायणी नमोस्तुते जय नारायणी नमोस्तुते जय नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते जय जगदम्ब तुळजा भवानी Be good, do good, be kind, be compassionate. Be good, do good, be kind, be compassionate. Bear himself, bear injury. Bear himself, bear injury. Highest sadhana. Highest sadhana. Inquire who might know thyself and be free. Inquire who might know thyself and be free. You're not this body, not this mind, immortal self you are. You're not this body, not this mind, immortal self you are. Realize this and be free. Realize this and be free. This is your foremost duty. This is your foremost duty. Never postpone. Never postpone. But do it now. But do it now. So says Guru Dev. So says Guru Dev. You came alone, will go alone. No one will follow. You came alone, you go alone. No one will follow. Do japa, do kirtan, this will follow. Do japa, do kirtan, this will follow. Why do you fight in vain with your brothers? Why do you fight in vain with your brothers? Fight with the mind and the indriyas. Fight with the mind and the indriyas. Life is short, time is fleeting, many obstacles. Life is short, time is fleeting, many obstacles. Therefore practice yoga now. Therefore practice yoga now. Seek, find, enter interest. Seek, find, enter and rest. This is the way, this is the truth, this is life divine. This is the way, this is the truth, this is life divine. Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om. Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om. Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om. Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om. Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om. Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om. Om Shanti, Om. Om Shanti, Om. Share a few of his thoughts with you all in connection with this wonderful
5 days of spiritual living they have had in the form of this centenary retreat. The asana of the time. The spiritual son of man. Yeah, why not? Mrs. Patel also come here. At least they can have darshan, huh? Many people don't even know, huh? Please come. Yeah, please come. Because without Shakti, how can, Dharma come? She's a wonderful artist. Wonderful artist. Yes. So I would like to start saying Janma Very and Shri Guru Sharanam. Namo, 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 Namo. Most revered and beloved Swamiji, I would like, through the grace of Sri Ananda Moyi and Gurudev Shivananda, to say a few words. On behalf of all participants, I would like to say thank you. Thank you from the very deepest bottom of our heart for being with us all these days. And of course, it's very difficult to say in words the heavenly joy we have enjoyed being with you. Before elaborating and going a bit further, I would like to say thank you also to all those who have been helping me preparing this retreat and during the retreat. I don't know if I can remember them all, but at least I should say thank you to those who started with me before the retreat. And Mira is on the list, of course. We've been working with the rooms. You know Mira at the bottom here, the back. And Dimitri and Annette and Ananda, who worked back with the books, but they were working with me before also. And Gilbert also, he worked very hard before. Oh, yeah. Where is Gilbert? Preparing the prasad and the setup here with my son and so on. During the retreat, many of you have been helping. Hans have been helping, and different people. I can't remember them all, but Emma is working with the prasad and many others. So thank you all for helping. And No, thank you for Mrs. Porter. she has been helping. Yes. She's helping. She's a long-term helper. Long-term helper. Helping in everything. And also, I would like to thank you all because you have accepted the conditions which were not always as good as we would like them to be. Regarding food, it was really non-meat and non-fish. Non-meat and non-fish, not vegetarian. Some people say it was not very vegetarian. It was not vegetarian as such, cooking, but it was without meat and without fish. It's all we couldn't eat from this place. But I think it was not too bad. That's right. It was fine. We have to tell the kitchen. And you accepted also the rooms which were a bit crowded. Many people in one room, so thank you for accepting all this. By the grace of God, all of you sleep some hours every night at least. At least these rooms don't have bugs, as Shivananda room. What sleep you can get is sound sleep. Now, I feel very much unfit to express how much grateful we are to Swamiji, and to say how wonderful it has been to be with you in your presence during these, I would say, blessed days. I think we have been to heaven, singing with you, making us feel the presence of the cosmic divinity and the unique reality whose embodiment you really are. By the grace of God, you have accepted this invitation and you came to us, and by your grace, we have been led us to Ma. This is a wonderful place, isn't it?
I think we have been nursed by you and by Ma during these days, nursed through the knowledge you gave us, through the bhakti, by your grace and your love and your smile, and above all, of course, your presence. Let us never forget it, and let us never forget how wonderful it is to be just in your presence. Because we all know the presence is here and there, without and within, all around, and here and now and forever. So let us always keep this awareness awake in ourselves, and then everything will be all right. Thy will be done. Jo Jai, as Ma said. Then we will accept all what happens as your prasad, and we will accept ourselves and all the phenomenal words, all our relations between ourselves as your prasad. And I think this is, of course, the best we can expect and hope to be able to do. You have been really showering grace all the time on all of us, and every one of us. Your presence has been with us, is with us physically, but I'm sure it will go on. We have just to be aware. In fact, we should never feel separate from you. So our prayer is really that you grant us with this capacity to understand this, to deeply believe it, to feel it, and to remember it. So this is really my prayer. Grant us the boon to enable us to be successful in our effort to remember God at all times. Thank you, Swamiji, again and again for being with us, for gathering us together under your grace. Thank you also. In Ma's divine omnipresence. You said a few words the first day about what might happen next year. I will be mentioning about group, mass group reform. They will also similarly observe the conclusion also. But it will not be in May because many of them would like to be in India. I don't know what will happen, we'll see. Of course, if it happened that you would be able to come, we would be, of course, delighted once again. This is another Friday. You already answered the question. Even if I don't come, my presence is there. Anyway, we will leave to Mass Cal. Thank you so much. Well, I have great expectations. Nowadays, what shall I say, qualify all such invitations qualify to say, all conditions being normal, health permitting, and God willing. Right, any one of the conditions not fulfilled means it's not possible. All conditions may be normal, and my health will permit. So God doesn't will means. So all the three conditions must be fulfilled. Let's go and pray for it. I think I should not talk too much more. At least a few words in French. At least just a mini gist. Especially about participants putting up with the difficult conditions and having to share rooms and because it may reach them also. How cooperative and helpful they have been. J'ai oublié de parler en français, là, dit Swamiji. Donc je remercie Swamiji d'avoir pu venir, d'avoir bien voulu venir. Par la grâce de moi, tout est toujours possible et il a laissé quelques espoirs même pour l'année prochaine, donc c'est quand même tout n'est pas perdu. J'ai remercié aussi chacun de vous qui est venu à cette retraite, qui avait accepté les conditions quelquefois un peu difficiles de logement, très serré dans les chambres. La nourriture n'était pas spécifiquement végétarienne, elle était simplement sans viande et sans poisson. C'est tout ce que j'ai pu obtenir. C'était trop mal quand même, parce que l'ensemble des participants étaient relativement satisfaits quand même. Pour 5 jours, ça va. En plus, j'ai
J'ai remercié aussi tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette retraite avant, et puis ceux qui m'ont aidé pendant. Avant, j'ai mentionné en particulier Mira, que vous connaissez, qui est celle qui depuis maintenant 28 ans, 27 ou 28 ans, s'occupe du centre Chidananda à Paris. Et puis également, avec elle, un certain nombre de femmes et d'hommes qui m'ont aidé. Gilbert qui est en face de moi, qui m'a aidé à ça en particulier, mais aussi à ranger là. Donc Joseph Herbert, and the text of Florina Kelly, this was put in a small leaflet you get in the beginning of the retreat. She worked on it. Day and night. La traductrice. En français, donc Jyoti a préparé, avec Maëlie a préparé dans un temps extrêmement court et spontanément, ça s'est fait comme ça, c'était très agréable. I would like to just to And also thank the so many wonderful people who prepare spiritual literature to give Jnana Prasad every day. Practically every day we had something, in addition to what was prepared in France by the group, in class. merci à Many tous ceux things qui came. Something came from Michel, Toulon, something came from Rome, from Luciano, and something came from Sunbeam, Mount Airy, London also, Dawn and Moon, and then Melissa. I shall mention to Caroline, is a traductrice. Oh yes. You have forgotten to thank, She had a hard job, but she managed. Merci à Caroline, merci à tous ceux qui ont contribué à apporter du prasad et à ce que nous étions heureux de recevoir le lundi soir. Merci de ceux qui ont eu un tâche incroyable. Mais ils en sont très bien sortis. To the right is home, to the left is home. Very home. Like to go to again and again and Akashat patitantvaya takatisayaram sarve namaskara kesham patigati vasanad vate surasam bhavantam sarvotinivasu sadhdev. As all rivers flow ultimately to the ocean, all prayers ultimately go to the one supreme being. And I thank Claude Portal for thanking everyone. That is to be thanked. Je remercie Claude d'avoir de nous avoir remercié et car toute la vénération et toute la dévotion que nous apportons et que nous déposons au pied de Dieu eh bien, revient comme dans les vagues dans l'océan, on revient à sa source. And we thank everyone for helping by doing all the things that are necessary to be done. Et nous remercions tous ceux qui ont fait tout ce qui devait être fait. And for not doing all things that should not be done. Pour n'avoir pas fait ce qui ne devait pas être fait. And special thanks to Claude Portal for many bonuses. They don't come within the normal facilities. Et merci encore à Claude pour toutes les choses, toutes les améliorations qui ont été apportées. One is the beautiful lawn and so many nice trees and the lake, La très belle pelouse et les arbres and a wonderful
Mr. and Mrs. Swan and the family. La petite famille des cygnes, le père et la mère avec les petits cygnes. Actually, Mr. Swan liked to parade himself. Many times walking across the lawn. Prakshina. Monsieur Cygne également qui aime beaucoup parader devant le château, qui fait sa pradakshina. Because the surrounding also was beautiful. You see. Surrounding also was beautiful, and also someone also was playing piano for us. Et il y a aussi quelqu'un qui a joué du piano pour nous. And, now, before Swami has to say anything, we would like to give a big thank you to Sri Sri Ma. Et avant de dire quoi que ce soit, Swamiji aimerait dire un très très grand merci à Sri Sri Ma. And my way of saying thank you to Sri Sri Ma is by, not by words, but by action. Alors, ma façon de remercier Sri Sri Ma ne sera pas avec des mots, mais par un acte. It's a tricky thing. It should not hide Ma. On ne devrait pas cacher Ma. So it must be put in such a way that it does not know. Let Jyotipriya come and put the garland. Where is Jyotipriya? Yes, yeah. The upper section has to just go behind the picture. Maybe this is the correct way. It has come from the skies. 35,000 feet above the Atlantic. You want to remove the flower pot, so you come to the side. You come to the side. Yes. That's right. See that it doesn't hide Ma's face. Oh, then Scotch tape. In the right corner. Attach it in the right corner. Krishna? You want to bring Scotch tape? Yes. No, there's a hole in it. Yeah. Okay. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ श्री विश्वनाथाय नमः श्री शङ्कराचार्याय नमः श्री सद्गुरुपरमात्मने नमः जय सदा सद्गुरुदेवकी नारायण हरिदास संयुष्टः के भगवान् मकरकुण्डलान् के हरिहरिन्द्रसंगतः ओम भूर्भुवस्सुः नमामि नारायण पादपङ्कजं करोमि नारायण पूजनं सदा वदामि नारायण नामधर्मं स्मरामि नारायण तत्त्वम् यं ब्रह्मा वर्णेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदाङ्गपदक्रमो विदधैः गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यशान्तं न विस्सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः यस्यान्तं न विस्सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः
Radiant immortal Atman, beloved and blessed children of the Lord. Atman radieux et immortel, enfant béni de Dieu. Spiritual seekers, Chercheurs spirituels, sincere souls aspiring after illumination and liberation, puisque vos âmes aspirent à la libération et à l'illumination. yogis standing upon the path of yoga, Yogis qui cheminaient sur le chemin du yoga, devotees of God, dévots de Dieu, lovers of righteousness, amoureux de ce qui est juste. satsangis participating in this centenary spiritual retreat in honor of Hiroshima. Vous qui participez à cette retraite spirituelle en l'honneur de Sri Srima. I feel extremely thankful and grateful for having been with you all these past few days. Je suis plein de reconnaissance pour avoir pu être ainsi parmi vous pendant ces quelques jours. It is a rare blessedness and a great delight to be in the company of those who have a desire, deep desire for higher life. C'est une grande bénédiction et une grande joie que d'être en la présence de gens qui cheminent sur le chemin et qui veulent trouver la réalisation du soi. People whose life is nothing but eating, drinking, sleeping, and a ceaseless pursuit of pleasures in the form of sense satisfaction and desire fulfillment, such people are countless, innumerable in this world. Les gens qui sont dans le monde, pour la plupart, enfin, il y a un nombre innombrable de gens dans le monde qui ne recherchent incessamment que le plaisir que peuvent leur procurer leurs sens sous la forme de manger, boire et généralement vivre. They are like pebbles that are found upon the river banks and seashores. Ils sont comme les graviers que l'on trouve sur les rivages, le rivage de la plage. Everywhere abundant, Ils sont en nombre important, abondant. in millions and in billions. Des millions et des millions. But diamonds are rare to find, while pebbles are plenty. Mais les diamants sont difficiles à trouver tandis que les graviers sont nombreux. Even so, among these innumerable and countless people living for the pursuit of pleasure, there are a few rare, fortunate souls who have become aware of a higher and a greater goal of human existence. Et même ainsi, parmi le nombre de ces personnes qui sont comme les graviers sur le rivage, eh bien, il y en a quelques-uns qui sont particulièrement heureux parce qu'ils ont reconnu qu'il y avait une conscience supérieure qu'ils pouvaient rechercher. They have become blessed with the awareness and knowledge that there is something greater than this visible phenomenal appearance of vanishing names and forms. Ils sont bénis car ils se sont ouverts à cette conscience qu'il y a quelque chose de supérieur, quelque chose qui vaut la peine qu'on le réalise. Not only have they been made aware, but they have also been blessed with an eagerness, a deep desire to attain that higher state or higher goal or the greater reality. Non seulement ils sont bénis parce qu'ils ont reconnu cette conscience supérieure, mais ils ont également la grande chance de ressentir un désir intense, sincère, d'atteindre cet état suprême. Such aspiring souls who yearn for a higher, a nobler life and a sublime life are like rare diamonds among the vast
crowds of global human society, Et feeding millions. de telles âmes habitées par un désir aussi sincère et puissant, eh bien, sont comme des diamants dans la civilisation, dans la société humaine. You are those diamonds. You are those rare, fortunate, sincere-seeking souls. A blessing and an asset to the vast generality of human beings blindly running after shadows. Et vous êtes réellement les diamants, vous tous qui avez une âme sincère, une âme qui est partie à la recherche, et vous êtes comme un ornement de la civilisation, de la société humaine, quelque chose qui rayonne au-delà des ombres. Hence, the special joy that is experienced in this chance and opportunity for sharing with you and serving you. D'où une joie très spéciale à m'ouvrir à vous et à partager avec vous. Not only is this my own great good fortune in which I reside, but it is also the good fortune of each and every one of you, for you have been in the company of one another these 5 days. See? Ce n'est pas seulement une grande chance et un grand plaisir pour moi, mais cela l'a été pour vous tous d'apprécier la présence de chacun d'entre nous. Other commodities of earth life one can purchase with the purchasing power of money. La plupart des biens de ce monde, on peut les acheter, But money cannot buy the company of holy people, seekers, spiritual aspirants, devotees of God. mais l'argent ne peut pas acheter la compagnie des êtres saints ou d'êtres réalisés. It is priceless C'est sans prix. and is obtained only as a bestowal from God. Et c'est un don de Dieu. If the cosmic being wills C'est la volonté de l'être cosmique. and graciously grants, then one gets such company of spiritual people. Et c'est par sa grâce que l'on reçoit la compagnie de gens qui sont tournés vers les choses spirituelles. Vinusata Sangha, Vivekana Hoy, Rama Kripa Abhino, Sulabana Soy. That's how Tulsidas says. Sutadara Sampatti a papi ko bhi hoy. But Satsanga, Harikatha, Durlabha, you do it. Yes, anyone can get worldly wealth and the things of this thing world, but company of holy people and the opportunity to hear about the Supreme Being, the Divine Being. Tout le monde, These two things are very difficult to obtain. Tout le monde, s'il le souhaite, peut acquérir et posséder les biens de ce monde, mais la présence d'êtres spirituels, eh bien, est une chose qui ne peut venir que de la grâce de Dieu. When you have obtained this, Quand vous avez obtenu cette grâce, you have also enriched yourself in a manner that you yourself may not know, but you will experience in the days to come. en recevant cette grâce, vous ne vous apercevrez peut-être pas tout de suite du résultat, mais vous expérimenterez certainement la conséquence de cela dans les jours à venir. The gains of such satsang is not immediately apparent.
les fruits que l'on requiert d'un enseignement spirituel ne sont peut-être pas toujours visibles tout de suite. But in the course of time, just like a seed that is sown under the soil and receives water, of its own, it sprouts up in the course of time. Though it is not seen, later on it becomes visible and sprouts. Even so, what you have received, what has gone into your heart, into your mind, into your intellect, deep into your innermost being, that will one day sprout out, grow and bear fruit. C'est un peu comme la graine que l'on sème dans le sol et qui va prendre un certain temps. Avec le cours du temps, la graine va germer et puis elle va éclore et grandir. Et c'est un peu ce qui se passera pour votre vie spirituelle. The matter about spiritual life is based on common sense. La base même de la vie spirituelle repose sur le sens commun. Two truths you should not forget. Il y a deux vérités que vous ne devez pas oublier. The first truth La première, is you are only a temporary sojourner here. vous n'êtes qu'un passager temporaire ici. Your presence on earth and your contact with all things here on earth is only a very, very brief duration for the time being. Votre présence ici sur cette terre est éphémère, elle ne durera pas. There was a time when none of us were here. Il y a eu un temps où aucun de nous n'était là. Just consider this truth. Alors contemplez cette vérité. Supposing the oldest person present here in this hall at this moment is, say, 86 years of age. Admettons que la personne la plus âgée qui soit ici présente aujourd'hui ait 86 ans. Then it means that before 88 years ago, none of us existed. Cela veut dire qu'il y a 88 ans, aucun des gens présents ici n'existait. We did not exist in this planet Earth. Nous n'existions pas sur cette planète Terre. And yet things are going on. Et pourtant, la vie continue, les choses continuent. Our absence did not in any way. Notre absence ne l'a pas affectée en aucune manière. And if among us present here now, we are fortunate to be very long-lived, Et si quelqu'un parmi nous a la chance de vivre très longtemps, in another 95 or 100 years, none of us will be here. dans 95 ou dans 100 ans, eh bien, aucun de nous ne sera encore là. I am saying this because we have got poquito bambinos. Je dis cela parce qu'il y a ici des enfants, des jeunes enfants. She may well live to be 105 years or 100. Alors elle pourra peut-être vivre 100 ou 105 ans. That is another one. And so, you see, just consider a simple, plain fact, a matter of fact. Ainsi, A time will come when none of us in this hall going to be here. Ainsi, il faut regarder en face ce fait objectif, c'est que dans quelque temps, eh bien, aucun de nous ne sera plus présent. And therefore, if you want to use a cliche and put it in a accurate manner, we are flash in the pan. Et c'est pourquoi, pour mettre ça dans une forme, un cliché, oui, eh bien, nous ne sommes que, je ne sais pas, It is a brief episode. nous sommes qu'un morceau de chair, quoi. See? People go to the box office of a cinema theater, purchase ticket and go and sit inside. Et quelqu'un qui rentre dans un cinéma, qui s'achète un billet, qui va s'asseoir. And all people are talking and the lights are on.
Et tous les gens sont en train de parler. After a little time, lights gradually dim Et après un moment, les lumières commencent à diminuer. and it is dark. Et il fait sombre. And the bell rings Et une cloche retentit. and the curtain parts. Et le rideau s'ouvre. And suddenly, upon the silver screen, things start happening. Et soudain, là, sur l'écran, des choses commencent à se passer. We forget the whole outside world. Nous oublions totalement le monde extérieur. At that time, that is only reality for us. À ce moment, ce qui se passe sur l'écran est la seule réalité pour nous. And as the things unfold, we go through various emotions. Et tandis que le film se déroule, nous passons d'une émotion à We weep and we laugh. We hold each other. We are tense. We get angry. All this on pleure, on rit, on est en colère. because that is the reality for us. Parce que pour nous, ce qui se passe sur l'écran, c'est la réalité. 95 minutes. 2 hours. 2 hours, 2.5 hours. 2 heures, 2 heures et demie. Afterwards, Après, finish. c'est terminé. Terminé. And all the names come, director, photographers, and so, script writers, and so. Et le générique des films. And then you don't know which is real. That is real or theatre is real. For a time being, you have to adjust yourself. Et pour un moment, on ne sait plus très bien où est la réalité. But then the screen is empty. Mais là, l'écran est vide. In the same way, this screen also will become empty. Un jour aussi, When the show cet is over, écran-là, il va être vide. just as the cinema show has a beginning and an end, Il y aura un commencement. Là où il y a un commencement, il y a une fin. the show of your life here on planet Earth has a beginning and an end. Et la vie que nous menons ici sur cette terre a un commencement et a une fin. This is a fact C'est un fait we have to bear in mind. que nous devons garder présent à l'esprit. And due to this fact, Et à cause de ce fait, we cannot say that anything here really belongs to us. nous ne pouvons pas dire que quoi que ce soit ici nous appartienne. Our connection with everything is for the time being. Toute relation ou connexion que nous avons aux choses ici n'est que temporaire. We were in some state, Nous étions dans un certain état, and usually if I ask people, do you know anything about that state? I say no. et si on pose la question aux gens, est-ce que vous connaissez quelque chose de cet état-là? Eh bien, ils vous répondent la plupart du temps non. And when this play is over, we are again in that state. Et quand cette pièce, on pourrait dire, oui, c'est comme une pièce de théâtre qui se termine, eh bien, nous retournons à cet état. Do you know anything about that state? Donc, qu'est-ce que vous connaissez? If you ask, they'll say no. Et si on demande de nouveau, est-ce que quelqu'un connaît quelque chose de cet état-là? Eh bien, la plupart du temps, on répond non. I said, don't be hasty in giving a reply. Think for a little while. Alors, il vaut mieux pas donner une réponse trop rapide et peut-être penser un petit peu avant. They again say no. Et alors, redites ensuite non. They say, I tell them, no, I don't accept your reply. Alors, non, je n'accepte pas votre réponse. You know something. Vous savez quelque chose. Only thing is, you think you don't know it. Mais vous, vous pensez que vous ne le savez pas. You are puzzled. Vous êtes dans la confusion, You surpris. cannot bring yourself to agree with me. Vous ne pouvez pas être amené à être d'accord avec moi. I said, let me tell you Alors, what you know. laissez-moi vous dire ce que vous savez. One thing you know, when you are in that state, and also once again you are in that state, one thing you know, that you are not here at that time. Il y a une chose que vous savez quand vous êtes dans cet état, c'est que vous n'êtes pas inscrit dans ce temps. See? So you are not part of this world, part of humanity, you are absent here. Vous ne faites pas partie de ce monde ni de l'humanité, vous êtes absent de ce plan. And now your presence here is only a temporary presence. Et votre présence ici n'est que temporaire.
And second thing that you know, Et la deuxième chose que vous savez, about that state en ce qui concerne cet état, was a state supraphysical, because you did not have your physical body in that state. cet état est supraphysique parce que dans cet état, vous n'avez pas votre corps associé. And because you did not have a body in that state, Et parce que vous n'aviez pas de corps dans cet état, you did not have a human identity in that state. vous n'aviez pas d'identité humaine dans cet état. Human identity comes after acquiring a body, after birth. L'identité humaine ne vient qu'une fois qu'on a acquis un corps après la naissance. Am I right? Ai-je raison? Now you know this. Vous le savez? Why did you say I did not know? Alors pourquoi est-ce que vous aviez dit que vous ne saviez pas? Because we never think. Parce que vous ne pensez jamais. It is so obvious C'est tellement évident that in that state we had no physical body. We were not bound or limited Nous to n'étions- a physical name, form. Dans cet état, c'était tellement évident que nous n'avions pas de corps, nous n'étions pas limités ni en esclavage à cause d'un corps et d'une identité humaine, It is unencumbered by a physical dimension. et nous n'étions pas encombrés de cette dimension terrestre. So we had neither name nor form, a physical human identity or relationship with neither father nor mother or this brother or sister or husband or wife or friend or nothing. Nous n'avions ni nom, ni forme, ni relation spéciale, nous n'étions ni père, ni mère, ni sœur, ni frère, ni ami, Free from all relationship, free from body, free from name and form, libre, free from time and space consciousness of this earth plane. We were in that state. et libre de tout, libre de relations, libre d'un nom, d'une forme, et libre de cet état de conscience limitée. And just think for a while. Alors réfléchissez un moment. Is it not this identical similar state that once again you will be when your body is either under the earth or goes off in flames and becomes a heap of ashes? Et n'est-ce pas à ce même état que vous allez retourner une fois que ce corps aura péri et qu'il ne sera plus qu'un tas de cendres? No body, no name, no form. Plus de corps, plus de nom, plus de forme. The same dimension beyond this gross physical world. Cette même dimension au-delà donc du monde créé. This should not be forgotten Ceci ne devrait pas être oublié for an important reason. pour une raison importante. Because you do not belong here, Parce que vous n'appartenez pas à ce monde, and because your presence here is only temporary in time, et parce que votre présence n'est que temporaire sur ce plan, nothing here can really be the objective of your life. Nothing here can really be your ultimate goal. rien sur cette terre et dans ce monde ne peut représenter votre objectif, votre but final, ultime. Because your connection and relationship with everything here is temporary, transitory, and has an end. Parce que la nature même de toutes vos relations, de toutes les connexions que vous avez avec les choses de ce monde ne sont que temporaires, ne sont que limitées, finies. Therefore, the goal is something beyond. Et le but est au-delà de cela. In that dimension, beyond supramundane and supraphysical. Dans cette dimension qui est supra-humaine et supra-physique. This was the subject of deep inquiry, deep quest, and deep exploration of the sages of bygone times. Les sages des temps anciens se sont penchés très profondément sur cette question. Ils ont mené une investigation, une exploration particulièrement profonde de cette vérité. They reflected upon this truth and wanted to know what was the truth beyond. Et ils ont réfléchi sur cette vérité, ils se sont demandé ce qu'il y avait au-delà.
this is the subject of most of the Upanishads that form the latter contents of the Vedas. Ceci est l'objet, enfin le sujet principal plutôt de la dernière section des Upanishads dans le Veda. Dans les Because Vedas, pardon. Upanishads give a little bit of their quest Les Upanishads parlent un peu de cette quête of their various inquiries and analysis and reasonings and arguments. des différentes investigations, des différentes Their reasonings, arguments, les raisonnements, les arguments autour de ce point. investigation. It also gives ultimately the record of the experience they actually attained. Et elles contiennent également le compte-rendu, si on peut dire, des expériences qu'ils ont effectivement vécues. It is all there in the Upanishad. Voilà, on trouve tout cela dans les Upanishads. But in a couple of Upanishads, this has been brought out in the most wonderful, unimaginably wonderful way. Mais dans une ou deux des Upanishads, et c'est plus particulièrement, enfin c'est très très bien exprimé, très très beau. One is called the Kathopanishad, La première s'appelle la Kathopanishad and another is called the Mandukyopanishad. et une autre s'appelle la Mandukya Upanishad. And any sincere seeker who wants to get a glimpse of the reality about oneself, about this world, about one's true state, must make a study of this Upanishad. Et tout chercheur spirituel sincère qui désire avoir un aperçu vraiment de cette vérité et de ces réalités doit à un moment ou à un autre étudier ces textes. In some way and to some extent, the gist of this Upanishadic revelation and the enlightenment seems to be found in the contents of the Srimad Bhagavad Gita also. On trouve aussi à certains moments des passages référents à cette vérité dans la Bhagavad Gita, Especially the contents of the Kathopanishad. et plus particulièrement le contenu de la Katha Upanishad. That is why so much stress is laid upon the study of the Srimad Bhagavad Gita. Et c'est pour ça que l'accent est mis si particulièrement sur l'étude de la Srimad Bhagavad Gita. The late His Holiness Sri Swami Chidananda Maharaj did a great work in all his life in propagating the teachings of the Srimad Bhagavad Gita throughout the world. Swami Chidananda, qui est décédé maintenant, a fait un travail extraordinaire dans le sens de faire connaître ces écritures et cet enseignement de la Bhagavad Gita. Any number of times he gave discourses upon the entire 18 chapters of the Srimad Bhagavad Gita. À bien des reprises, il a fait des discours, enfin un enseignement des 18 chapitres, Especially in his early days, surtout au début de sa vie. camping at a place for 3 weeks or 4 weeks and continuously giving discourse. Il s'installait, il campait quelque part pendant 3 ou 4 semaines et il enseignait comme ça, à longueur de temps. Before he passed on, Avant qu'il ne quitte son corps, some very sincere devotee of his in States, the United States, un dévot très sincère qui venait d'Amérique, some or other pressed him and persuaded him to record the entire discourse of the 18 chapters in video. l'a convaincu, enfin lui a dit d'enregistrer sur une vidéo les enseignements qu'il dispensait. And this entire set of the whole Bhagavad Gita discourse is available. Entire set is available. Et ainsi, on peut maintenant se procurer cette vidéo de ces enseignements. It is in Sanskrit and English. Ils sont en sanskrit et en anglais. This was done once in Bombay, India also. La même chose a été faite à Bombay, en Inde aussi. But because the quality of it was not quite satisfactory and good, it was repeated once again in perfect studio controlled conditions. Et comme le résultat n'était techniquement pas voilà, enfin, très bon,
oui, il n'était pas satisfaisant. Donc, il a été refait dans des conditions professionnelles dans un studio d'enregistrement. Recently, since a couple of years, they have opened a Chinmaya center in Paris. They have opened a Swami Chinmaya mission center in Paris. Il y a un centre de Swami Chidananda qui s'est ouvert à Paris. And one of the projects that this new center has undertaken is to make a French translation of his entire exposition of the Bhagavad Gita. Et le projet, il y a un tout nouveau projet qui est de traduire en français donc la présentation et le travail qu'il avait fait sur le Bhagavad Gita, les commentaires. In the context of the Hindu spiritual life, Dans le contexte de la vie spirituelle hindoue, it is one of the key scriptures which is a must. All seekers, all scholars are required to study the Bhagavad Gita. il est vraiment absolument nécessaire, c'est vraiment la clé et une chose fondamentale que l'étude de l'écriture et de la Bhagavad Gita. Three scriptures are considered to be very important. Il y en a 3 en particulier qui sont considérés comme The importants. Upanishads Les Upanishads and the aphorisms on Vedanta et by Vyasa, les aphorismes sur le Vedanta by sage Vyasa. par le sage Vyasa. Just as Patanjali has got Yoga Sutras, Narada has got Bhakti Sutras, Vyasa has got Vedanta Sutras. Avec les Yoga Sutras de Patanjali, comme il y a les comme- Comme il y a les Yoga Sutras Ah, de d'accord. In the same way, Vedanta Sutra, and the third is Bhagavad Gita. Et le troisième, c'est la Bhagavad Gita. And therefore, spiritual life is based upon this fact, this common sense, that we do not belong here. Alors ainsi, la base de la vie spirituelle, Our presence here is temporary. c'est que notre présence ici est passagère. Nous n'appartenons pas à ce monde. No one can contradict these facts. Personne, Whether it's a capitalist or a communist or a atheist or a theist, everyone has to admit this fact. personne ne peut contester ce fait, ni même les communistes ou quelque autre école de pensée. We are comers and goers. Nous venons et nous allons, et nous en retournons, et nous partons. And therefore, our ancients investigated that they found there was a greater state of supreme blessedness, supreme perfection, supreme enlightenment that is within the possibility of every individual soul who is here doing this life's journey as a temporary pilgrim or a traveler. Et c'est ainsi que donc les anciens, par une investigation, et par vraiment une contemplation approfondie, ont donc découvert qu'il existait cet état de conscience suprême que l'on pouvait réaliser, qui était au-delà de tous les conditionnements, au-delà de ce monde créé. Having attained it themselves, having experienced that wonderful state, they said, come, here is this for you to attain. L'ayant expérimenté eux-mêmes, l'ayant vécu eux-mêmes, ils ont dit, voilà, maintenant venez, vous pouvez faire la même chose. Therefore, there is nothing either speculative or imaginary about the spiritual world and spiritual life. Il n'y a aucune spéculation et il n'y a aucune place à l'imagination dans ce fait. You cannot escape the necessity of living a spiritual life Vous pouvez in the échapper, presence of these common sense facts. vous pouvez échapper au besoin de vivre votre vie spirituelle et à faire face à ces faits qui tombent sur le sens commun. Because it is only when you adopt the spiritual life, your life begins to have some meaning, Parce que some real significance in depth. car lorsque vous adoptez cette vie spirituelle, alors effectivement, tout d'un coup, tout s'éclaire et tout à coup, le sens vous apparaît. Otherwise, it becomes devoid of true depth and real meaning. Sans ça, votre vie se retrouve privée
de profondeur et d'un sens vraiment important. No, I've got many important things to do, very important work I have to do. It has a meaning. Alors non, alors j'ai beaucoup de choses importantes à faire et il me faut, je vais, My dear brother, what is this work you have to do and what is its meaning? alors voilà, quelles sont ces activités, mon cher frère, quelles sont ces activités dans lesquelles tu dois t'engager et quelles sont ces nombreuses choses que tu dois faire? I have to work, I have to earn, I have to support my family, I have to eat. Je dois travailler, je dois faire vivre ma famille, je dois me nourrir. Why should you have a family? Why should you have one house and why should you support it? Why? Et pourquoi avoir une famille? Pourquoi avoir une maison? Pourquoi avoir toutes ces choses? Because if I don't have a family, if I don't have a house, who will cook my meals for me? Where will cook me? Parce que si je n'ai pas de maison et si je n'ai pas de famille, alors qui est-ce qui va me préparer mes repas? And if I don't eat, sleep and rest myself, how can I go to work tomorrow? Et si je ne peux pas manger et me nourrir correctement, alors comment est-ce que je vais pouvoir aller travailler demain? See, I have to have a house and a kitchen and a bedroom and a family in order to be able to work. Et je dois avoir une famille et une maison et une salle de bain et une cuisine et tout ça pour And I have to keep on working in order to shape this. I have to keep on working in order to have all these things. Et je dois continuer à travailler pour maintenir, enfin, et continuer à garder ces choses. Comme ci, comme ça. Ça ou ça. You see, it should be the all of life. You see, if you are very impartial, and want to see things clearly, this is just a vicious circle. Working in order to eat, eating in order to be able to work. Alors si vous regardez les choses en face, c'est un peu un cercle vicieux parce que finalement vous allez manger pour travailler et travailler pour manger. Absurd and ridiculous. C'est vraiment ridicule. But this is what everyone does. Mais c'est ce que tout le monde Emperors fait. and presidents and Que ce soit président ou autre. no real substance. Pas de vraie substance. Ultimately, you become worm, dust, dust in the dust, food for the worms, or you become ash. Au bout du compte, finalement, vous vous retrouverez simplement à nourrir les vers. Et Great civilizations, dynasties, and empires have flourished. il y a eu de grandes civilisations, de grands empires qui ont fleuri. And now tourists go to take photographs of it. Et maintenant, on va sur les ruines de ces empires et de ces dynasties et on prend des photos. And many bats keep flitting from here to there. Et il y a des chauves-souris qui volent de ci et de là. And when you go, lizards run away. Et alors, et quand vous vous approchez, il y a des lézards qui s'enfuient. Spiders keep weaving their webs. Il y a les araignées qui continuent à tisser leur toile. This is the actuality about Earth life. Alors voilà, ça c'est le fait même de la vie humaine terrestre. And what is more tremendous is the higher goal which they attain and experience is so wonderful, so incredibly beautiful, and 1,000 times more real that when one thinks of it, everything else fades into insignificance. Et il y a un autre fait absolument primordial, c'est que ce but ultime, ce but suprême, que nous, eh bien, il est tellement incroyablement beau, tellement incroyablement magnifique, que lorsqu'on commence à le contempler, eh bien, alors on oublie toutes les autres choses, perdent complètement leur intérêt et leur sens. Compared to that reality, Comparé à cette réalité, compared to that experience absolute, comparé à cette expérience de l'absolu, and compared to the peace and joy and freedom that it bestows upon you, comparé à la paix et à la joie que cela vous donne, que cela vous procure, this earth life appears zero value, valueless, absolutely useless. cette vie terrestre n'a aucune valeur. This they have declared upon the basis of their own experience. Ceci, je le déclare sur la base de leur expérience.
when there is such a great experience to be attained, and when this life is such a great opportunity to attain it, how very thoughtless not to make use of this life to attain it. Alors, si le but de la vie ce but suprême donc cette réalisation, et si la vie est une opportunité vraiment de pouvoir réaliser le soi, alors pourquoi faire autre chose de sa vie que la dédier entièrement à cette recherche, à cette quête? Therefore, the common sense and rational attempt to attain it is called the life spiritual. Ainsi, c'est pour ça qu'on appelle l'approche rationnelle qui consiste à poursuivre ce but, la vie spirituelle. It is not anti-life secular. It is not, life spiritual does not mean, it is not against life secular, it is not anti-life secular, life secular. Oui, donc c'est pour ça que la vie dite spirituelle à proprement parler, mais en aucun cas ne va contre la vie séculaire ou la vie du monde. The secular life is the field or the framework. En fait, la vie séculaire, c'est In the la vie, field. oui, Le champ. oui, le support, le champ même de cette vie spirituelle. Living in this field and framework, we have to strive to attain that supreme experience. Eh bien, étant inscrits dans ce champ, dans ce support, eh bien, nous devons tout faire pour nous tourner vers cette vie spirituelle. If you are awake and alert, and if you are wise, these two are not antagonistic to each other. Si vous êtes éveillé, si vous êtes alerte, eh bien, vous vous apercevrez que les deux ne sont en aucun cas antagonistes. They can and should be made mutually supportive of each other. Ils peuvent et doivent être mis, au contraire, au service l'un de l'autre. This is the art and science of spiritual life as expounded in the Bhagavad Gita. Ceci est l'art et la science de la vie spirituelle ainsi qu'il est exposé dans la Bhagavad Gita. To work upon both dimensions simultaneously. Travailler dans les deux dimensions simultanément. The outer life supporting the inner life. La vie extérieure nourrissant la vie intérieure. The inner life uplifting and purifying the outer life. Et la vie intérieure purifiant et élevant la vie extérieure. Inner life elevating the outer life. La vie intérieure élevant la vie extérieure, la vie dans le monde. This is what we should strive for. Voici ce à quoi nous devons dédier tous nos efforts. And it is in order to awaken us to this fact that life is an opportunity. C'est afin de nous éveiller à ce fait que la vie est une opportunité. Life has deep significance. La vie a un sens profond. Life has a sublime higher meaning. La vie a un but sublime. It is a means to the attainment of that higher end. It is a means to an end, not a means, an end in itself. La vie est un moyen qui permet d'atteindre, mais elle n'est pas en elle-même une fin. If it is seen to be like that, then we will grasp it as such, apply it as such, and attain blessedness. Alors, si vous la voyez réellement ainsi, vous pouvez vraiment l'attraper et la vivre ainsi et atteindre la plus grande béatitude. All the unbroken line of a succession of spiritual teachers and illumined saints have tried again and again in each generation to bring to mankind this great message. Il y a une longue lignée de grands sages et d'âmes de grandes âmes et d'êtres réalisés qui ont sans arrêt passé ce message, transmis ce message à l'humanité. In our own times, great teachers like Ramana Maharshi, Arvind Ghosh, Ramakrishna Paramahansa, Swami Chidananda, Ananda Moyi, Papa Ramda,
they have all tried to give us the same light, the same direction. Tous ces gens nous ont donné comme Ramana Maharshi, comme Ramakrishna, comme Swami Paparandas ou comme Sri Swami Chidananda. Ils ont tous fait en sorte donc de nous transmettre cette lumière et cette joie. Sri Shrima was very, very definite and clear cut about this. Sri Shrima était particulièrement précise sur ce point. She used to say, there never has been a case when a soul has sincerely aspired to attain the reality and the reality has not responded. Never. Elle était particulièrement claire sur le fait, elle disait que si une âme aspirait sincèrement à réaliser Dieu, enfin à la plus haute réalisation, eh bien jamais cette réalité et cette réalisation ne venait n'était une réponse, ne venait en réponse. Ne se refusait. If you truly and sincerely long for the divine certainly responds and reveals itself. Si vous aspirez au divin sincèrement, alors toujours le divin viendra vers vous répondre. It may be earlier or it may be later. It may be a question of time. Alors, ce sera plus tôt ou plus tard, c'est une question de temps, But the attainment is definitely certain. mais le succès, enfin, vous êtes sûr d'arriver au but. She used to say it again and again. Elle le répétait sans cesse. And therefore, keep on moving in the direction of God. Alors, continuez à toujours aller dans la direction de Dieu. Never stop moving in that direction. N'arrêtez jamais de vous diriger vers Dieu. How to move in that direction? Et comment vous diriger, et comment continuer à garder cette direction? Let me tell you this very, very clearly. There are as many ways as there are human beings upon planet Earth. As many ways as there are human beings. Il y a autant de chemins qu'il y a d'individus, qu'il y a de personnes sur cette terre. And all ways are valid. Et toutes les voies sont valables. Pardon. Truth is not the monopoly of any single person, La vérité n'est pas le monopole d'une seule personne, or any single system, or any single religion. ni le monopole d'un seul système ou d'une seule religion. What is yoga after all? Qu'est-ce que le yoga finalement? What is spiritual life after all? Qu'est-ce que la vie spirituelle finalement? Your individual spirit moving towards your universal source and origin. C'est donc l'âme individuelle qui est en chemin vers la source et l'essence divine essentielle. Do it by any way that you can. Faites le chemin comme vous le pouvez. If you are a little grown-up child, you run towards your mother. If you are a little grown-up child, you run towards the mother. Alors si vous êtes un enfant, vous courez vers votre mère. If you are an infant in a cradle, you cannot run. Si vous êtes un bébé dans un berceau, vous ne pouvez pas courir. So you cry. Alors vous pleurez. But that is also effective. Mais ça marche aussi, c'est aussi efficace. But if you are a very grown-up person and you are in America, you make telephone call. Et si vous êtes un adulte et si vous vivez par exemple aux États-Unis, eh bien vous passez un coup de téléphone. But do it in any way you want. Faites-le comme vous voulez, Keep the connection. mais gardez ce lien. That is yoga. Ça, c'est le yoga. Now you can come by train or you can come by plane. You can come by Concorde. Vous pouvez voyager en train ou en avion ou en Concorde, But do come. mais venez. That is the important point. That is yoga. Ça, c'est important. Ça, c'est le yoga. Okay? And therefore, to keep on moving in that direction and never forget that supreme goal, do it by any means that you can. If japa helps you to keep your mind concentrated upon that or keeps a continuous unbroken thought of God, japa is good. If kirtan helps singing, kirtan is good. If worship helps singing, worship is good. If meditation helps you, meditation is good. If study of scriptures helps you, study of scripture is good. If company of such people helps you, company of any number of whatever helps you to keep moving in that direction, it should be employed.
Nothing is to be discarded. And Gurudev used to say, we cannot go on doing one single process only at all times because mind has its limitations. It gets tired, it gets depressed, it gets dejected, it sometimes refuses to move. So make a synthesis, make a beautiful harmony of various types. Select for yourself that which you have found effective, that which inspires you in moving in that direction. That is your path. For another, it may be a selection of a few other factors. But nevertheless, the essence is, they say, yena kena prakarena. In one way or other, in many ways, keep on moving towards the great state of enlightenment, illumination, and God experience. That is the one thing needful. Alors continuez à progresser vers Dieu de la façon qui vous paraîtra être la bonne. Ça pourrait être différent pour chacun. Si c'est de garder l'image de Dieu présente à l'esprit, alors récitez votre mantra. Ça peut être par la méditation, par les chants dévotionnels, par les cérémonies, par toutes sortes de moyens. D'autre part, aucun moyen ne doit être mis de côté. Tout doit être investi vraiment dans ce sens. Et tous les moyens sont bons. Gurudev Swami Chidananda avait l'habitude de dire qu'il se trouve que c'est une des limitations de l'esprit humain qu'il ne peut garder sans arrêt, enfin, il ne peut rester focalisé ou garder son attention sur une chose très longtemps. Alors choisissez parmi toutes les pratiques, quelles qu'elles soient, choisissez celles qui vous conviennent le mieux, celles qui vous viennent plus naturellement, et pratiquez-les à nouveau et à nouveau. Alors pour vous, ce sera une certaine sélection de certains éléments de pratique spirituelle du yoga. Pour d'autres, ce sera un assemblage peut-être légèrement différent. Mais le but, c'est vraiment de garder et de faire tout ce qui vous viendra à l'esprit et pour continuer sur ce chemin et réaliser la plus haute conscience et la plus haute félicité. From millennia, times immemorial, all these methods have been tried, have been found effective, and have been enhanced, and we have received it as a common global human heritage from the spiritual dimension of human life on earth. Il y a toutes sortes de pratiques qui ont été expérimentées et trouvées et pratiquées et que nous recevons, nous, aujourd'hui, comme un héritage spirituel qui revient à l'humanité dans son entier. In this particular regard, both Ma and Gurudev Swami Chidananda were unusual and extraordinary in their universality and broadness of heart. Swami Chidananda et Sri Srima étaient particulièrement remarquables par ce fait qu'ils avaient une universalité, quelque chose un cœur absolument ouvert sur l'univers entier. They said all the paths, seemingly different, if properly pursued, will bring you to that goal. Il disait que tous les chemins, quels qu'ils soient, du moment qu'ils étaient bien suivis, eh bien, ils menaient invariablement au but. And it is amazing. Ma did not study comparative religions. Et c'est surprenant parce que Ma n'a jamais fait d'études de religion comparée. She did not participate in dialogues and parliaments and conferences, but she knew by her own experience that truth is one. Many paths are there. If they are properly pursued, one will attain. She knew that. Elle n'avait pas l'expérience des discours ou de faire des déclarations ou quoi que ce soit, mais elle avait ce sens profondément en elle que l'unique peut aussi s'exprimer à travers de multiples... Mirabai attained it in her own way. Mirabai a atteint cet état à sa façon. Saint Teresa of Lisieux attained it in her own way. Et Sainte Thérèse de Lisieux l'a atteint à sa manière également. Aurobindo Ghosh attained it in his own way. Aurobindo. Chez Aurobindo l'a atteint Saint également. John of the Cross attained it in his own way. Saint Jean de la Croix, pardon. Different people in different ways.
différentes personnes, différents chemins, différentes façons. I know Swami you are going with, otherwise you're going to let. Thank you. Hariom, Hariom, Hariom. You said to me that you will go after this session is over. You said you will not wait for lunch, but immediately the session is over. Okay, okay. Have a nice drive and arrive. ಇವರು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಗೋಡೆ ಹತ್ರ ಹಲವು ಡಬ್ಬಿಗಳುಂಟು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬಿ ತೆಗೆದು ಅದು ಕೊಟ್ಟೆ. ಎರಡನೇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯದೇ ಇರುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಉಂಟು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ತೆರೆಯದೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಥರ 5-6 ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ತಗೊಂಡು. And sure, at this moment, Et à ce moment, in addition to this great teaching that they have given to us, en plus de cet enseignement qu'ils nous ont donné, to arise and to awake de nous éveiller et de nous lever, and make use of this life to attain the supreme goal of blessedness and freedom, et d'utiliser cette vie comme une opportunité pour atteindre ce but de la félicité suprême. what personally I have to add is Ce que moi je peux ajouter, that time flies. Time does not wait for anyone. c'est que le temps s'enfuit et que le temps n'attend personne. Each moment, our allotted lifespan is being reduced, is ebbing away. Et à chaque moment, le temps fuit un peu plus et il Therefore, nous this laisse avec rien. is being reduced. Our Et lifespan il nous réduit, il se réduit, quoi. Il s'écoule sans arrêt, il s'épuise. and the time we have at our disposal keeps on getting lesser and lesser. Et le temps qui reste à notre disposition devient de plus en plus limité. And therefore, this all-important work of life spiritual, we should not postpone, we should not delay. C'est pourquoi ce travail essentiel de la vie spirituelle, nous ne devons pas tarder à le mettre en pratique. It is not wise to neglect this. Ce n'est pas une chose sage que de le négliger. Therefore, now is the moment we should up and doing in this great adventure of the spirit towards the cosmic being, which is our goal, which is our source, which is our origin, and which even now is our invisible support. C'est donc maintenant est le meilleur moment pour nous mettre en route et ne pas perdre un instant et atteindre cet état suprême. With this earnest urge, with this earnest appeal to all of you, I conclude this sharing and offer it at the feet of Ma and Gurudev. Par cet appel sincère que je vous lance, je conclus maintenant et j'offre cette retraite au pied de Sri Gurudev et de Sri Srima. Gurudev Sat, huh? Okay. Yes. Share it with Mrs. Ghosh also. What's her name? Shoma Ghosh. Shoma. And in our own time, in this century, Gurudev Swami Chidananda worked day and night to bring about a worldwide spiritual awakening. Et Gurudev Swami Chidananda, en son temps, a travaillé sans relâche pour justement dispenser dans le monde cet enseignement spirituel. Many have shared in this work. Many have shared in this work of Gurudev Swami. Et bien des gens ont participé à cette tâche, à ce travail. And they are thus blessed Et ils sont bénis
to have participated in this divine work. D'avoir été part de ce travail divin, Of God's chosen messengers and saints. du message qu'ont passé les In this work of God's chosen messengers. pour ce travail des messagers de Dieu. Yes, I know Carolina is tired. She never takes a drink. Yeah. And among those who have thus shared this wonderful sublime work of Gurudev Swami Chidananda, among those who have Et shared pour tous ceux qui ont partagé ce travail avec Swami Chidananda, is one gem of a person il y a une personne en particulier who has been foremost in dedicated work in furthering this spiritual mission of Gurudev. un vrai joyau qui a vraiment contribué à déployer donc ce travail de Swami Chidananda. That being shines like a diamond Et cet être rayonne tel un diamant among numerous such workers who have been working nobly in the divine life field. au milieu de toute cette fraternité des gens qui ont travaillé pour ce but divin. And more than 33 years ago, Il y a plus de 33 ans, he took up this work. il a entrepris ce travail When he was at the age of 27. à l'âge de 27 ans. And today, Et aujourd'hui, he's approaching 60 years of his wonderful age, 60 years. et il approche maintenant la soixantaine. And just imagine, more than 50% he has dedicated to this spiritual work. Et plus de 50%, Out of 60 years, 33 years. oui, 33 ans de ces 60 ans ont été dédiés à cette mission, à ce travail. More than half his life has been dedicated to this work. Donc plus de la moitié de sa vie a été totalement dédiée à ce travail. For our beloved and revered Sri Narayana, Kikans of Alice, has been working from 1962, Depuis 1962, il a travaillé 72, 82, 92, 95. And at Gurudev's personal instruction, et sous les instructions personnelles de Gurudev. opened a bank, opened a branch. No, it's a divine bank. Unlimited spiritual wealth is distributed. On dirait cette banque divine, It's not a des limited bank. des richesses de Dieu. Other banks may fail, this bank does not fail. Cette banque-là ne fera jamais banqueroute. I request Narayana to come and have his seat. Que Narayani vienne s'asseoir ici. And Narayana did something wonderful. He made his town known all over Belgium as the yoga town of Belgium. Als is the yoga town of Belgium. Als, oui, il a fait connaître sa ville grâce à Als. Aalst. And he is the Yoga Vedanta Center and an ashram. Il y a un centre de yoga et un centre de Veda. Ably assisted by his brother Shiva Aidé avec compétence par son frère Shiva and ably assisted by his own wife
Unfortunately, she's at home, otherwise I would make her also sit here. Il est assisté dans son travail également par son épouse qui n'est pas là. Sans ça, je lui aurais demandé de venir s'asseoir aussi. Mrs. Kekin's spiritual name is Lakshmi. Et son nom spirituel, le nom spirituel de son épouse est Lakshmi. These names were given by my beloved and revered spiritual brother, my twin brother, Yogiraj Sri Swami Chidananda Maharaj of America. Et ces noms ont été donnés par notre très aimé et très révéré Swami Chidananda. Swami Chidananda. It is Swami Chidananda who brought Narayan and Shiva and other people there in contact with Gurudev Swami Chidananda and his teaching. C'est Swami Chidananda qui a mis en contact Narayana et Shiva et Lakshmi. The all spiritual family, the seeds of it was shown by Sachidananda during one of his visits. Avec, That was avec, before 1962. avec Swami Chidananda. 66. Achha. But you had the branch already in 62. 62. Ah, December 10th, 1962, that opened that branch. And Sachidananda came in 66. He had no address. Swami Chidananda est venu donc en 1966. When he came to Paris. Yes. And Peter Max also came. So, Narayana completes tomorrow his Diamond Jubilee birthday anniversary. So, we are 60. 60. Because Diamond Jubilee is 60. 50 is Golden Jubilee. Diamond. So, we are celebrating Diamond Jubilee of a diamond. Alors voilà, les noces de je sais pas, on appelle pas ça comme ça, c'est pas des noces du tout, c'est diamant qui fait penser. He's a diamond because he's so close to Antwerp. You know, Antwerp is the world center of diamond trade. Therefore, we are very, very happy. We rejoice immensely in observing his Diamond Jubilee 60th birthday anniversary. And it is actually 19th, but no one celebrates. Christmas Eve is celebrated for Jesus. Christmas Eve, the day before. In the same way, we celebrate here his Diamond Jubilee 60th birthday anniversary. And I ask all of you to pray for a long life, wonderful good health, and wonderful success in his work. Now he is 100% totally dedicated because he is retired. He is retired from his bank work. Otherwise, every day he used to go from Als to Brussels, work in a bank, and then come back in the night and carry on. After bank work, every minute was given to Swami Chidananda, Yoga and Vedanta. Told me the Swami. For him, Swami Narayan. Many times. My first visit to them was 1969. And do you know who told me, hey, you should not fail to visit us. If you go to Europe, you should not fail to visit us. You must visit. Who told me? Swami Satyananda Paramahansa of Mongir told me. He was in Europe, he rang me. I was in South Africa. He rang me up on telephone, told me, I hear that you are likely to come to Europe. Please, whatever other programs are there, don't fail to visit this wonderful group of people. They have created a second Shivananda ashram in us, he said. They chant mantra, they sing kirtan, they do everything that we do in the ashram, they are doing it. And so that is how I came to know about this center, and I decided that I must visit it. And so we rejoiced immensely, and I asked upon the invisible angels who have been very busy whole of yesterday to bring us the cake. You know, Alors voilà, les anges invisibles vont apporter le gâteau. That big cap. And we have thought out something special, something unusual, because it's a special birthday. Diamond Jubilee is a special birthday. Alors comme c'est son 60e anniversaire, que c'est une occasion très spéciale, on a pensé à quelque chose de très spécial. And we wanted to make a gift containing at least 60 different items.
Et nous voulions faire un cadeau qui contienne 60 choses différentes. So it may be a full number, one item for each year. And Ah oui, un article par année. oh, because they will bring things now. Yeah, I know. It's just Oh yeah, okay. No. Little way. We. Yes. Cake last. Other things first. Yes. Though she says everything, there is something which she cannot bring here. It is already fixed to the dining room door. Il y a quelque chose qui est déjà accroché à la porte, alors c'est pour ça qu'elle ne pourra pas venir. Elle demande si elle doit tout apporter ou non. Ananda Dev, you first. This is my magic. Ça, c'est ma façon à moi de faire de la magie. Abracadabra, hey presto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hallelujah. Om Shima Jai Jai Ma. So, it's all many different items. Now, I don't know what transportation you are taking to ask. How will you manage? Oh, good. Narayan. Oh, okay. Now, for the long life, good health, happiness, fulfillment of all his aspirations, Terry's aspirations, and fullest success in his noble work. We have a little Mahamantra Kirtan, Mrityunjaya Mantra Japa, and prayer. Et maintenant, nous allons faire une prière et chanter un chant pour en même temps souhaiter une longue vie, une très bonne santé et la continuité de ce travail. We call upon our beloved Narayana, the choicest blessings and grace of God, of Gurudev and Shushima. Nous appelons la grâce et les bénédictions sur Narayana de Sri Gurudev, Sri Swami Chidananda et de Sri Srima. He is highly blessed already. Il est déjà béni extrêmement. Nevertheless, this being a special anniversary, we particularly ask special grace from Ma and Gurudev. Et comme cet anniversaire est vraiment spécial, alors nous demandons plus spécialement ces grâces pour lui. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Om Ram 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 Ram. Om Trambakam Yajamhe Sugandim Pushtivarnam Urvarukanam Vidyamamritam. Om Trambakam Yajamhe Sugandim Pushtivarnam Urvarukanam Vidyamamritam. Om Trambakam Yajamhe Sugandim Pushtivarnam Urvarukanam Vidyamamritam. Hare Sharanagata Dinartha Parikramatai Sarvasya Devi Narayani Murtade Sharanagata Dinartha Parikramatai Sarvasya Devi Narayani Murtade Sharanagata Dinartha Parikramatai Sarvasya Devi Narayani Murtade. Hare Lord of mercy and love, salutations and prostrations unto thee. Thou art omnipresent, omnipotent, and omniscient. Thou art Satchitananda. Thou art the indweller of all beings. Grant us an understanding heart, equal vision, balanced mind, faith, devotion, and wisdom. Grant us inner spiritual strength to resist temptations and to control the mind. Free us from egoism, lust, greed, hatred, anger, and jealousy. Fill our heart with divine mercy. Let us behold thee in all these names and forms. Let us serve thee in all these names and forms. Let us ever remember thee. Let us ever sing thy glory. Let thy name be ever upon our lips. Let us abide in thee forever and ever. Loka samasta sino bhavantu asato ma sakmaya tamasoma jyotirgamaya mrityoma amritangamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamidachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Peace. Peace unto all beings in this universe. Peace to all. Om Ma Shri Ma Jaya Jaya Ma. 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 Om Ma Shri Ma Jaya Jaya Ma.
Om Shri Ma Jaya Jaya Ma. Om Shri Ma Jaya Jaya Ma. Om Shri Shri Ananda Ma Ki Jai. Jai Maharaj Ki Jai. Sachidananda Bhagavan Ki Jai. Tameva Mata Pitam Tameva Tameva Bandhu Shasaka Tameva. Tameva Vidya Tameva Tameva. Tameva Sarvam Mama Deva Deva. Ayena Vacha Manasindriya Jnana Prakati Karoti Yajnasaram Parasmai Narayana Samapayami. Hari Oh, oh. Thank you, Emma. Oh. I did not see. It makes a very pretty picture. Oh, a napkin. Please. Hans, That's all right. this small box. Yeah, with the small cakes. Oh, yes. Okay, Hari Om, Hari Om. These are to be taken home and finished. Half of it you can finish on the way. Oh yeah, always. You're right. Yes. Yeah. Yes. Prasad from where? I don't know. I think some. I don't know. From India. I guess. I don't know. That's what you said? I'm not sure what he's saying. It's a special prasad from someplace. No. Yeah. Swamiji? Okay. I can, what, can you go under? Oh, no, that's okay. Go. On va aller à la salle à manger tout de suite parce que je crois qu'on est très en retard par rapport à la cuisine. On distribuera le prasad dans la salle à manger si vous voulez. Et nous avons un prasad un peu spécial. This is the Château du Charbonnières, where we have been spending a spiritual retreat with Swami Chidananda ji, who has been celebrating the 100th birth anniversary of Sri Sri Ananda Moyi Ma.
It was put together by Claude Portal here in France, and we have stayed at this wonderful castle during our spiritual retreat from June the 13th, 1995, right through today, which is the 18th of June. Welcome. Ma Ananda Moyi Ma. This is the front gate to this palatial residence, and this is the castle, an actual 13th through the 18th, 20th century castle in which we've been staying for the past 5 days. And this beautiful little river where there have been swans and horses and sheep. You might hear them in the background. Once again, here's a view of the beautiful castle that we've been staying in. Chateau de Charbonnières, an hour and a half from Paris, France. Sheep in the field. This lovely little river has flowed by the castle. And normally there's 2 families of swans with their little babies, but they must be hiding today. It's a dull and rainy day. Beautiful, beautiful trees. There's a full view of the castle. And it's equally beautiful inside. Beautiful little church just across the street. This is a view we've had every day
of Mother Swan and her babies. And Papa Swan cleaning himself. Beautiful, beautiful, huge birds. This is the back of the castle, and Mary Dean and Carolyn Larson and I shared a room on the top floor, just near the turret. And Swamiji's room also had this back view. His was the balcony. Beautiful flowers at the base of lovely old trees. Beautiful lawns. Lovely pots of flowers in front of the castle. Brought us such pleasure every day. Back where we started.